Привет. Hello everybody, TESA серия this T10. is TESA T10 series, T10 SECURITESA и T10 T10 просто. SECURITESA and regular T10. В этом цилиндре пины немножко In this поглубже. cylinder, the В pins этом are не a так. little И deeper, not визуально like они in this отличаются. one. And they are visually SECURITESA слева different. вот такая вот SECURITESA has such a направляющая. guide on the left. И есть разница по And there фольге. is a difference in T10 foil. открывается T10 0,8 is фольгой. opened with Если 0.8 ставить foil. мягкую If soft 0,5, она может 0.5 is заклинить. used, it can А jam. SECURITESA, по крайней And мере, вот это SECURITESA, at least this one, открывается 0,5. opens with foil 0,8 она 0.5 будет and открываться очень foil долго. 0.8 will take a very long time to open. Начинать работать Well, it's лучше better с to start толщины working with a 0,8. thickness of 0.8. Инструмент The tool for these locks один и тот же is для the этих same. обоих замков. Сначала ложим полоску First, we lay the strip на ребро on и the делаем edge and форму give it a shape вот такой линейкой. with such a ruler. И уже после этого And перекладываем after на that, we рабочую часть. shift to the working part. Для того, чтобы быстрее открывать, лучше In order качать to open вверх-вниз. faster, Делаем it is натяжение better to swing направо up и and налево и down. Make качаем attention to вверх-вниз. the right and left and swing up and down. Be sure to start with foil 08, because if you put foil 05, then when turning in this position, the tool may jam and it will be difficult to remove it, and the lock may remain inoperative. Therefore, we start from 08, and if it does not open, then you can use thinner foil. The price of the tool will be on the website. The link is under this video. Bye.